Welcome everybody to Baden, Switzerland. CCT World Curling coverage of the Baden Masters. We've got Team Van Dorp from the Netherlands, Carlo Glasenberg, Lawrence Hoekman, Walter Goskens, and Jaap Van Dorp, Valentin Tanner, Peter de Cruz, Claudio Patz, and Benoit Schwartz for the Swiss. Should be a good game. Both these teams still fighting for a qualifying spot. De Cruz, I think, is at 2-1, and Van Dorp at 1-2. So big game for both these teams. Last of their group play. 33,000 francs on the line in total. Ice temperatures at a steady minus 4.7, 4.9 earlier this morning, so it's holding steady. Fresh scrape, fresh ice ready to go. The Cruz, of course, top Swiss team, already qualified in Switzerland for the Olympics, so it'll be the Swiss team. We'll be going to the Europeans in St. Gallen in November. That might be a bit more difficult. And the Dutch will be going to Pilsen and playing in the Olympic qualifiers there for the last two spots. It's an eighth final. C final. But this should be a good game. Slight favorites, of course. De Cruz, a little more experienced. Certainly a couple more medals at Worlds and Europeans. And also they've been practicing here throughout the summer, so I would say advantage to De Cruz, but this is a good young Dutch team, and they tend to rise to the occasion when playing a top team. Certainly quite a motivator to play against the Cruz team. Valentin Tanner, these guys are all playing out of Geneva. French is the spoken language in the team. Or English, as I heard them training the other day. So we've got one German-speaking Swiss on the team, and the rest are French-speaking. All manage fairly well with the English language, though. Hello, Glassberg. So winning team here plays it's 11,000 Swiss francs for first place. The defending event champion is De Cruz also. So he's defending his title from last year. That's correct. 2 years ago it was Edin, and 3 years ago it was Olsrud. So all three of those teams very much in the hunt to get into the playoffs and try and repeat the victory here at the Baden Masters. Nice easy double take out there. T'aimes bien mettre proche du centre là? Dutch will remove the guard. Bill! Lawrence Hoekman.
This is a A group. Game. Ligne bien. Oh, close, yep. In. Eight. Nothing in play here, and we see Peter de Cruz playing second rocks. Skipping. Another combination, as we've seen some previous teams mixing up their rotations. Claudio. Peter skips and throws second rocks. Claudio Patz playing third rocks, and of course Benoit Schwartz, Le Machine, playing the fourth and final rocks. Walter Goskins. Yep. Yep. Hard. Yep. Hard to us. Yep. Gets a nose hit, and the Cruz will indicate that he'll go right behind that, of course. Claudio Patz will try and get behind that. Claudio Patz coming from around the Zurich region, so he's German speaking. Swiss German speaking. C'est un peu lent. Ouais, vraiment pas. 3. Ouais, ça passe. Oui. Toujours, ça passe. Ça passe. Allez, encore. It doesn't look like it's getting past the guard. The weight was all right, but just a little tight. Vitesse, c'est parfait. Ouais. Un poil faible. Now, since there's two guards lying out there, and that one has moved closer to the forefoot, Van Dorp will try and draw behind that, take advantage of that miscue. T-line back 4. O-line, T-line. Achter. Back 4. Oké, komt-ie. Back 4. Close. Back 4. Oh, alleen lengte. Carlo. T-line. Carlo, voor de team. Looking like a very nice draw. Yep. Hard. And just about gets a piece of the forefoot. Perfectly covered. Straight back raise. Allez. Yeah, these guys do that fairly routinely. Looks like a pretty good shot. He's not happy with it because he didn't keep his rock in play. Most of us would have been happy just to do that. The level of play that we're at with these top teams. Oké, doen we dit.
nu, back 4 nu. Back 4, hij is achter de T-line. Hij is achter de T-line. Back 8 zelfs. Jawel. Ok. 13-8 nature. Hein. Ouais. Donc faut un 14,5. Donc tu veux être juste là. Il faut mordre le gars de pied, faut être là. Ça du quel pied ça va? Moi j'aime bien ça. Ça va vraiment vite. Hein. Hein? Faut mordre les 4 pieds. Ça va bien vite. Hein. 13-8, il était nature, ils l'ont pas touché. Hein. Non, mais je suis 15 ou là, mais... Oui, d'accord. Non, 15, pas le but, mais... 60. The Dutch sliding behind the tee line. Trop. Ça passait bien quand même, non? Ouais. 60. The Cruz team will try and take advantage of that. Draw around the corner guard. Get in front of that red Dutch rock. And try to score 2 that way. Juste headshot. Very nicely played. Bien vu, les gars. Perfect. Perfect weight. Completely buried. The card might be long enough that you might be able to pick it out. Just get a piece of it. And you see here how well that is covered. Eigenlijk zelfs een haartjes achter. T-line back 4 max. Ja. Nog een steeds ietsje af. Ja. 4-5, 4-1. Ja. I think he's just trying to get a piece of this, maybe move it back into the red if he can. Yep, on Dorp. Top 4. Just trying to get a piece of it. T-line. Move it out to the second counter. T-line. Wait for it to move. Back 4. Back 4. Main. Looks like just a freeze to it. Just Okay. bounces off it. And this will be a fairly easy nose hit. Comment ça va, cœur, les gars? Val, t'as bien 2. 11 ça? Ou faut plus? Just has to make sure it gets to the nose of Ah. it. Doesn't want to hit it on the right hand side. It 11. drives it back onto that other red. He may not count Faut pas 2. moins. Hein. Puisque à l'extérieur c'est... Ouais. That's their only concern. ça, c'est bien. Inside, nose hit, or maybe C'est even bien un to peu a plus, little to the inside is fine. Benoit Schwartz. Ouais. Well done. 2 points in the first end for the Swiss. Okay. And then the hammer will change places and now go to the Dutch. En ook goed naar elkaar luisteren. And we see here after one end of play 2-0 for De Cruz over Van Dorp at the Baden Masters here with last round robin play of the A group before the playoffs.
Ok, 6-7. Ok, juste 5. Hein. Yeah, start of end number 2. Valentine Tunner. Oh, alors, oh, ça a l'air très très vite là. Ah, bien assez. Ça a l'air d'être éliminé. On va voir presque qu'elle traverse. Là. J'ai 13-4, mais... C'est plus rapide qu'à l'habitude. Hein. Ulsrud also in this group at 3-0. He's currently playing against Team Hess over on sheet 1. He's at 3-0. De Cruz at 2-1. And then we have Hess, Van Dorp at 1 and 2 each. And Joel Retta now with his Italian team 1 and 3. They're pretty well gone already out of this competition. Van Dorp, in order to have a chance, will need to defeat De Cruz. And I'm not sure what the draw shot situation is at the moment. And other groups qualified already. Wallstatt qualified to the playoffs. Felix Ottinger qualified out of Group D with a 4-0 record, which wasn't that difficult for that group. Most of these fights are for that second place spot. Out-turn draw around the corner guard here for the Dutch. Oh, nog niet. Kijk, komt ie. Lauw, lauw. Kijk. Je préfère le suivre, mais... J'aime bien. Non. On peut, hein. Il est passé vraiment loin. Ouais. Je pense qu'on peut être là. C'est plus vite, en fait. Ça, c'est tracé, donc... ouais. Bon, je prends 60, mais sans pousser du tout. Ouais. 65, Once again, the Dutch slid a little bit too long back behind the tee line. Opportunity for the De Cruz team to take advantage of that. You really need to place your rocks in good positions here. Little errors like that sliding behind the tee line will cost you every time. Well placed rock there by De Cruz. Dus, lengte. Trying to navigate through that port, I think. Ja, precies. Come down to that yellow. Separation on the guards for about 4 feet. 4 or 5 feet separation between the guards. Should be able to get around the long one. And didn't get past the short guard and raises that Swiss rock into the top of the 12-foot. Regarde. Tu veux venir comme ça? So pretty good position here for the
Swiss team with a rock top of the 12 foot and one in the 4 foot on the right hand side with backing. I think they're just going to try and cover up the middle and going for the steal now. Ligne bien. Ça n'a pas l'air très vite. Hein. Juste ça passe. Ça curle bien assez, hein. Ça curle un peu trop. Okay. Bien Pete. Ah, c'est bien. Théo. Théo. Time to do some housekeeping and clear up the front. It's just one guard. Cruz will happily replace that again. Just the more rocks the Dutch are wasting on clearing guards, the less they have in the house later on. J'ai mis un peu moins. Je vais être sûr de casser celle-là. Ligne un peu si on peut, ouais. Definitely a full house here in the gallery at the Baden Masters. Not a lot of room to move back Comme la there. rouge. Ouais, c'est deux. Attention Ben. Ouais, fini Ben. Ouais. Yep. Encore. Ok. Nice thing about commentating, you usually get a first class seat. Another clearing attempt on the guards. Gets one just, misses a second one again. Needed to open it up a little bit more. La garde, lui, viens là après. C'est ça. On voit que 2 tiers. Ouais, c'est ça que je pensais. Ok. Si, ça. So the Cruz are now opting to go a little more aggressive now and get another one in the 4 foot. Il était la terre. Of course, if you want to steal, you pretty well need to be in the 4 foot to steal. Don't steal too often with rocks in the 8 foot. 6. Ouais. Claudio Pats 5, 6, 6, can 7. draw. Oui. 6, 5. Tunner sweeping to keep it straight. Oui. Ouais, pas T-line. Weight's good. Got a lot of room. And nice finish there. Pretty good shot. Ouais, je suis obligé de la stabiliser un peu. Yep. Oh. Close. Yep. Oh. Yep. Okay. That was pretty nice. Managed to move that one off the button and open up the guards a little bit. Also left a
Lui, il pourrait faire un truc Left comme a ça. bit of a safety valve with his rock on the right-hand side, top 12 foot. Might come into play later. On est là. Exactement là. Il passe avec le in là-dessus. Après, il y en a là. Ça, c'est vraiment difficile. Hein. Mettre la garde là. Bah ouais. Bah, si t'es là, il vient freeze. Hein. Et puis si t'es là, il fait exactement la même chose. Si il freeze, on freeze de nouveau. C'est dur à mettre. C'est juste ça. Juste que là, on a quelque chose pour contrôler. Sinon, on peut. Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien ça. En plein. Bah, comme ça. Après, il casse tout. On peut venir très proche avec une garde. Ouais. Genre, si on est exactement. Si on est très proche de la Ici, je center. pense. Faudrait pas qu'il y ait de trou en fait. C'est pas un gros problème s'il tape ça. Je crois. C'est vraiment pas facile en Ouais, plus. c'est vrai. Non, t'as raison. Ouais. Viens là. Là, c'est peut-être le mieux. Hein. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien ça. Le draw, il est dur, hein, Ouais. pour lui. Ok. Juste là. C'est bien ça pour Ça, toi c'est assez. C'est assez, ouais, je pense. Ok. Très proche. First priority now will be try and protect Trop proche, ouais. two shot la rocks center, that ouais. are 4 foot. 75, 70. Schwartz going to throw up a guard. Et un peu de place. Oh, maintenant, oh, attends. Attends. Ligne assez bien, je pense. Une, pas mal. Oh, Valo. Place. Je pense que ça curl presque Une, trop. c'est bon. Curl Oh, trop. ça doit être devant. Hein. Oh, enlève alors. Ouais, oh. Ça doit être devant, surtout pas 4. Oh, c'est cœur lacé aussi. Oh, 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 oh. Bien, joué. Super. Oui. Ok. Bien. Also should be depth. Wat zei je? Er is wel een gat tussen die linker waar je... Ja, precies. Je kan wel gewoon een drag gooien er tussendoor. Dus. Ja, ik denk het wel. Sowieso back 12, misschien backline. Maar ietsje minder dan. Ja, misschien is het wel makkelijker. Het is makkelijker, ja. Oké dan, step back. Ja. So he's going after this right now. That red Ga je one zeg maar Tila in de top of the 12 foot that we mentioned earlier. He's going to use that. Try and bump that back into the rings, into the 4 foot. Gewoon back 12. Oké. He'll need to Als hij ietsje harder is, is het ook be oké, dan shot. kan je hem managen dat je in die andere tap. He gets Ja, the neem angle minder, right, Wouter. right down to the top of that yellow one on the in the 4 foot. That would be the ideal shot. En neem nog ietsje. Needs to get the right ice and the right weight. Back 8. Back 8. Back 8. Roos. Back 12. Carlo. Back 12. Lijkt dus goed. Go, Curled enough. Go, blijf gaan. And it's shot. Nicely done. Lekker balletje, ja. Heeft hij schuld of niet? Lekker balletje, ja. Zeker. Nice. Nicely covered. Le run-back, c'est complètement stupide. Ou... Just curled enough at the end. Het is zeker makkelijk. And we see here it's definitely better than the yellow one behind it. I think there might be a raised takeout here over that yellow. Sinon, on est là, il a 12. Très difficile. Hein. Ah oui, c'est clair. Si on est là, il fait jamais ça. The Dutch have the hammer. It's last rock for the Swiss for the yellow 3, rocks. 5 être là, quoi. Exactement où Be elle est. happy just to concede Juste one. voilà. Enfin, So that's the discussion here. Do we give up one or do we try and move that out? c'est tellement dur de mettre la garde parfaite. Moi, je trouve que c'est mieux de venir 5. Hein. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Si on est là, il n'y a absolument rien là, je pense. Ça reste là-dessus et tout. C'est bien 5. On peut être là. Là, il a peut-être ça. Ah, non. T'es là, peut-être qu'il y a très fin. Bon, je reste là, donc ça fait rien. Il y en a?
N'importe où là. Okay, now it's just a matter of six. trying to Faut assez not classe. give up more than J'aime one. bien ça. That's a great shot by the Dutch skip, Good shot. acknowledged by De Cruz there. Ouais. 15, ça suffit. De toute façon, c'est vraiment la ligne qu'il faut. Ouais, So je just pense trying to qu'on take va, the 4 foot away from Van Dorp Ouais, so that 14-5, je pense. Ouais, has a so- difficult 50. time making 2. Happy to give up 1 and get the hammer back. In, c'est bien. Un peu là. J'ai. Wow. Wow. Non, non, non. Plus 5. Oh, va. Oh. 7, c'est trop. On est où? On vient là ou quoi? Might be running a little bit long. Oh. It's a little bit heavy. Non, non, non. He certainly doesn't want to go behind the tee line. No, he's made this. Okay. Actually made it easy for Van Dorp. All he has to do is come down and tap that back. Scores 2. So a little error there from Benoit. Got his weight a bit wrong. 2 meters too long. And instead of making the shot tougher for Van Dorp, he actually made it that much easier. Haartje erbij. Gewoon iets erbij. Kijk weer. Vermaak! Vermaak! Carlo! Sweeper's backing up on it. Might be a little heavier than they wanted. Oh, much too heavy. Well, 2 errors. And that unfortunate for the Dutch or fortunate for the Swiss. Ja, dat is een beetje hard. Dutch only take 1. Give up the hammer. Mistakes like that drive a coach crazy. I'm sure Sherry Labrant is sitting up there scratching her head on that one. And after 2 ends of play, 2-1 for De Cruz with the hammer in the 3rd. Mais le truc, c'est qu'il faut pas beaucoup moins vite non plus, tu vois. Parce que, genre, si t'enlèves 2 mètres, je sais pas si on l'amène, hein, honnêtement. À 5-6. Ouais, mais. C'est pas très mal joué. Attention, je pense que tu voulais plus court. Ouais, on savait que. Allez. Well, having taken a point in the 2nd end, the Dutch will now start the 3rd. This is the last round robin play of this group. Both these teams fighting for that last spot still available. Olijn! Niet wijd, Wouter! Ga maar, boys. In the playoffs for this group. Top 2 qualify. Helemaal door. Oké, Olijn. Hoor je niet zo stap? Het leek ook een beetje alsof hij pikte, maar... Voilà, oh. Vraiment. Ça allait assez vite. Je pense à mort. Ça peut s'arrêter juste devant. Non, mais ça se fait. Tanner put a little bit extra on that. Just comes short of the rings. Kart?
hetzelfde. Hij is goed. Wachten. Ook wijd. Wouter. Finish als je kan. Ja, Wouter. Oké dan. That's a nice guard. Six, 7. 6, 7. C'est juste 7, je pense. Ouais, 8, 7, 8. T-line. C'est devant, c'est devant. Perfect draw weight. Nicely buried behind the guard. The Dutch will try and follow that down and freeze one to the top of that. Voorlijn. 3 af. Wachten. Wouter. Hij is helemaal, Yo, back helemaal voor, niks. Back voor. Oh. Oh. Komt hij wel, maar ho. Geen bounce, geen bounce. Hij bounce nog steeds. Wouter, freeze hem. Geen bounce. Yep. Netjes. Oké. Ja. T-line. T, ok. Ouais, je pense. Moi, je viens maximum T-line. Je pense qu'on peut être un poil moins. Non. Moins? Ok. Ouais. C'est la même vitesse que ce côté-là, ce qu'on a joué. Ouais. Vitesse! Ouais. Ouais! 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 Ligne! Ouais, ligne bien, ouais! Ouais! Allez! Encore! Ouais! 4-5 quoi. De Cruz, World Junior Champion 2010, runner-up in 2011. Still pretty well the same team, except for Claudio Pats. Teams they've been together for that long. And bronze medal at the 2014 World Championships in Beijing. Ja. And they're ranked in the top 10 of the World Tour. Whoa. Whoa. Close. Yep. Okay. Hij raakte, hij touched this one a little bit, but I don't think I moved. Tu veux comme ça? Waar is hij? Je pense quand même que ça va curler un petit peu. Avec ça, on passe le jeu, c'est sûr. Ouais. Wow. Ouais! Oui. Cruz. Nice double there. Cruz ranked 9th on the World Tour currently. Gewoon achterrollen. Eigenlijk zo. Quand la And glace ça va vite, c'est quand même autre chose. where Van Dorp is. Wou niet zo. Oké. Wel achter de center rollen toch? Ja. Ja, 10. They've been steadily moving up the last few years in the ranking. I just need to find them now.
They're 49th on the world ranking. It's probably been the highest the Dutch team has been. If not first time, certainly for a long while. Break into that top 50, you're starting to get pretty good. Limite. C'est entre les deux. Entre les deux. 2 tiers, 3 quarts. Tiens. Ouais. Wow. Wow. Attention. Oui, oui. Another double takeout attempt. And no more Dutch rocks in play. 2 corner guards. Top of 4. Ja, hij kan ook hitten, maar je hebt sowieso 2 And the corners. Swiss have the hammer. Denk daar. Top 4. Ja. So really important here. We've seen the last Wacht couple even, ik ends. denk dat hij hier niet zoveel doet. The Dutch have slid behind the tee line with their draws. You won't want to do that here. Have to stay in front of the tee line. Close. Yep. Whoa, whoa. Whoa. Back 4. Whoa. Back 4 sounds Kijk, kilt niet. pretty bad already. Blauw. T-line. Oh. Nee. Starting to Als je slow fake down is, now. T-line. Close. Wow, wachten. Ja, doe maar. Yep, 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 yep. Oké. Fake houden. Thanks, Wout. Came to a halt. So instead of, if it had been behind the tee line, the Cruz would be drawing now. Since it's in front of the tee line, Axe sur une they'll moitié, just roulez là. play the hit and try and roll away. Claudio Putz. Tiens, ouais. Oui. Wow. Wow. Oui, oui. Ouais, pas maintenant. Ouais, très fort. Allez. Trying to keep it straight. Fort, tourne. Yep, yep, yep. Need to get past the guard. Get a nose hit out of that. Het is toch behoorlijk glas. Dat het voor mij wel iets meer doet dan die van hem eigenlijk, maar waarschijnlijk ook niet zoveel. So if you roll to the left, you want to make sure you roll far, or to the right in this case, from this point of view. You want to make sure you roll far enough. You don't want to roll just a little bit and make it an easy hit and roll behind the guard. Yes, wel fair. Be about halfway. Roll and be about halfway between those 2 guards somewhere. Gooi maar gewoon hek. Would be ideal. Steeds hard firm. Roll. Pretty good job. Maar stay out. Prima. Die was wel closer, die was veel beter. A little bit further would have been better, but Maakt niet uit, is oké. Lengte was wel goed nu denk ik, dat speelt ook wel. Ja. still a long ways to roll. Get fully behind that guard. 11. C'est mis 11. Ça va pas décrocher de ce côté, je pense. Mais ouais, bien sûr, ouais. Attention. Wow. Wow. Non. Attention. Wow. Non! Attention.
Whoa! Whoa! Wait! Yep. Oh, just missed it. Rolled out the other side. Oké. Ja, dat moet ook wel kunnen. Hek. Liefst nose. Als je naar buiten rolt, is het oké. Als je inderdaad maar niet in de buurt van die kaart komt nu. Well, main thing is to get rid of this for the Dutch. Make sure you don't give up 2. Dan kunnen we hem gewoon eruit hekken. Ja, Zelfde lengte. zelfde lengte. Nose is ideaal voor mij. In ieder geval Nose niet is in de buurt ideaal. van die kaart komen. Als je naar buiten rolt, is het goed. Ja. Oké, ja. Yep, Van Dorp. Hek! Hard de sissie! Yep. Hard! Hard! Make sure you get past the guard. Oh! Clean hit. Now he's all over the guard and he's raising them in. Ouch. I hope he raises them long enough. Oh. That's painful. Don't like to see that. Had a pretty good grip on the game so far. Je crois pas que ce soit possible. Il faut prendre 2 tiers. Non, Like he c'est just sûr, threw c'est that a possible. little Il faut la bit pousser late. là. C'est la poussée attirante, mais... Cruz looking to try and bring that other one J'aime bien into play essayer, on the mais left. on n'est pas obligé. There's a Faudrait venir avec chance le to raise that in and spill your shooter in. Make 4. out. 18. That would certainly break the game wide open. 9-10. Max, quoi. There's no danger of trying this. Make sure that you're just Voilà, moitié, c'est throw parfait. well enough to at least get 1 out of it. So an attempt here to split that top one in and make 4. Bon, faudra balayer peut-être. It's a bad error by the Dutch. That's Il faut prendre la moitié. unfortunately Ouais, c'est assez glace. hasn't been a bad game so far. Ah ouais. 50. So an out-turn attempt here. Just have to come across that yellow one, get enough of it to push it back in the house, and then spill your shooter in also. Ouais. Allez, fort, fort. Ouais, encore. Ouais, go. We won't get the raise. Ooh, just barely missed it. But it's a big 3 anyways. Wasn't necessary. But that 3 will break this game wide open. 5-1. And the Dutch have their work cut out for them if they want to get back in this game. Nee, inderdaad. Dat is wel beter. Ja. Dus 5 hands, 4 achter. Dus gewoon als je elke hand in ieder geval een punt pakt. Sowieso. Anders ga je nooit 2 pakken. Dus ja, ik denk het wel. Misschien dat ze dan nog een beetje in de spanning. Tenminste, dat ze dan Gewoon nog 2 guards. CCT World Curling Tour coverage of the Baden Masters 2017. Baden, Switzerland. We've got Van Dorp facing De Cruz. Really unfortunate last rock from Van Dorp raising in the Swiss for a second shot, allowing the Swiss to make 3 at the end in an end that should have not given up more than 1 or a blank. Just trying to be a little too cute, maybe, Van Dorp, instead of just making sure of that hit.
Well, they got the work cut out for them. Tough team to come back on, being down 4. Defending champion of the Baden Masters. Top Swiss team currently. Yep, line. Make sure. Yep, line. Hard. Yep. Will be the Swiss Olympic Hey, representative. hou mee. Over en af. Bal erover. Make sure. Yep. Sweeper's got to work this to get it over. Oké, nou goed geveegd. Just enough. Has to be completely over that black line. Thanks. Thanks. 5, 4, 5. Un peu là. Ok, ce qui est important, c'est vraiment 5. Ok, on sera au centre. J'ai 5. 6 là, on est dans le 4 pieds. Non, c'est 5, 6. Tiens. Ok. Oh, vous l'avez fait. Tanner, good control, draw weight. Very young Dutch team. They still have lots of learning to do, lots of developing. They've made some great strides over the years. Voorlijn. It's a Wachten. very, very young team. Nog niet. Lauw. Lauw. Veel This is the minder. way you learn. You learn the hard way. Oké, kom maar dan. Playing against these kind of teams, they won't give you any breaks if you make a mistake. Zeg maar door. Yep. Skill and the talent is there. Oké, goed. Experience Take Arlo. counts for a lot, though. Je me disais aussi, putain, pourquoi elle est cachée son écoute? C'est juste, Ben. Seems the Dutch might have touched that rock. Peter de Cruz starting to clear these guards. Attention. Ouais. Ouais, ouais. Wow. Wow. The home team. Yannick Schwaller playing against Staley, a Swiss duo there. It's 2-1 for Schwaller after 3 ends of play. Staley has the hammer. Hij is goed. 3. Wachten. Carlo. 2, 3. Yep, kom maar. Yep. André. Alleen lengte. Lijn is perfect. Yep. Zeg maar door. Finish hem. Yep. Staley is at 0-3, but Schwaller is in a fight with Edin for the second place. Arkhipov in that group at 3-1. A bit of a surprise. Edin is playing against Kausta at the moment, and Schwaller against Staley. So it's Arkhipov is done and sitting at 3-1. Nog één. Both Edin and Schwaller could get to 3-1 also, and that would mean that one of those teams could drop out on a draw shot. Oké, alleen lengte. Oh, Twee. lijn. Oh. 2 max. Carlo. Yep. Draw shot.
Statistics becoming extremely important for qualifying nowadays in events. Lots of teams need to practice the draw to the button. It's like penalty shooting in football or hockey. Ik denk dat je maar hek nodig hebt. Sissy hek. Ja. Succes nog ook. Roos, yep. Yep. Whoa. Roos, whoa. Whoa. Roos. Yep. 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 Okay. So the attempt there wasn't to remove those rocks, it was just to do exactly that. Tap them behind the tee line a little bit, move them in positions where they may come into play, help with some backing. The Dutch need any kind of help they can get. The Swiss will try and pick it cleanly, which they succeed in doing. And now you'll see a tap or a freeze. Wat recht naar achter. Backline. Ja. Like to back, tap that yellow one back to where the other yellow one is, about the same height. Ja. Dus 3-5. 3-6 goed. Sissy hek. Roos. Yep. Yep. Whoa. Whoa. Oké, nee, hij is goed. Lauw, yep. Back 8 nu. Yep. Back 8 nu. Yep. Oké. That'll work. Ja, hij remde best wel af, ja. Très fin comme ça. On peut faire nose, hein, mais... Tu prends un peu à l'extérieur, ça Ok. fait ça. Swiss clear this now. You see Swiss talking about Ouais, je sais. how they're going to Faut try and pas remove this. That was the point. Ouais. The Dutch were Okay. trying to mettre- create difficulty for the removal of these rocks. Maybe they'll get a break, tire get a pas jam beaucoup, on là. the back. And of course, if Ouais. the Swiss do remove it cleanly, those rocks are now behind the tee line. You can actually freeze to that one on the back of the forefoot. Un poil extérieur, ça va aussi. Try and create Tu voulais ça? 2 points. Ouais, pas moins, That je way. pense, hein. Ouais, je pensais bien ça. Pile en plein. Poil plus, vite. Swiss won't mind if they take one of their own back rocks out with it, as long as it doesn't jam the red one in. The red one doesn't stay in the house. Oh, oh, Ouais. tiens, oh, oh. Take the one off the back of the forefoot. Boy. Bit fortunate for the Swiss on that. Now they'll try and use the guard. Have to tap this back and maybe roll behind the guard somehow. Trying to get some cover, although that guard is quite a long way out there. Ja, het rol. Oké, ja, welke lengte? Wel iets overburied. Ja, zijn. precies. Dus, eigenlijk nog maar net de achterhoek buiten. Zeg maar. Ja. 10. Ja.
on Dorp. Hit and roll. Hard. Yep. Oh. 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 A very fine shot. Goeie call. Okay. It should be accessible though on that guard. Like I said, is a very long way out there. You can almost, it doesn't really work too well as a guard. You can get Juste hack. past that guard and get to the face. Could almost get to the inside of that rock. Ouais, je vois un cap. Non, non. Avec cette glace, je vais pas passer ça. Hack. C'est beaucoup de glace, hein. Non, 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 non. C'est juste hack ici, c'est bien. Benoit Schwartz. Attention. Wow, wow, wow. So focused when he's delivering. Rien. Oh, enlève. Voilà, tu peux y aller maintenant. Ouais. Yep. Really gotta go. Curl. Pour la sortie. It was enough. C'est dur. C'est dur, le mec. Ja. So being that guard's kind of a long ways out and not much Je used kan hem to. gewoon blasten in het midden. En als je gewoon Als je hem in de... de als je hem uitkant hier- omhoog de uitkant We're down the last rock, so he's looking at a blank this end. En als je hem stikt in die twee, dan heb je nog steeds 1. Maar dat is de call. Als deze maar eruit is. Got to hit the Ja, dat left kan one, toch bijna niet. about a third of it with the out turn. Come across the top of that other yellow one, push it out, and then hopefully roll all the way across the house and lose his shooter. Ja, ga gewoon proberen te blanken. Really good precies. shot Als if he je makes hem this. in het midden raakt en je blijft liggen. Dan heb je alsnog één. heb je alsnog één. Problem is if he rolls out and Oké, ja. gives up another yellow one, Viel, hè? that would make it 6-1. If he just draws, it's 5-2 after 4 ends. Taking a risk here. Not an easy shot. Yep. Gets 1, gets 2, and oh wow! Well done. Ja, mooi bal. Excellent shot. That wasn't that easy. So a blank to maintain the hammer. After 4 ends of play, the Swiss still lead 5-1 here at the Baden Masters. Oké. Dus. Ja, prima. Ah, gewoon nog eens eentje. Ja. Gewoon de eerste guard al iets tighter, dan is het wel wat makkelijker voor de rest. Goed, jongens. Oké, top. Gaan we doen. Ja. Let's go. Let's go. Thanks. Worth a shot. Yeah. There's good action in the house here. Well, it was a perfect spot you hit. A little thicker, a little thinner, I don't think it goes. C'est 7. Ok, bouton. 6, c'est bien. Ça reste assez droit là. Regarde. Oh. C'est 8. Wow. C'est 7. Good boy. C'est 6. Oh. Oké, close, komt ie. Yep. Oké, alleen lengte.
scheelt veel nu. Alleen lengte. Yep, kom maar door. Oké, goed gefeest jongens. Cinq. 4-5. 4. Mine, vraiment bien. Ok, on sera là, je pense. 4. Jusque-là. 8 pieds. Bien mêlé, les gars. Parfait. Ah ouais. Là, c'est les chefs. Bien. Ça, j'ai eu 15, ça, celui-là. Ouais. Voorlijn. Waar? Oh. Alleen lengte. Ziet er hard uit. Gewoon dieper? Ja, kom maar door. Peter to Cruz. And once again, routine clearing guards. A big shot there by Yannick Schwaller. That's what the crowd was cheering about. Costa up 3-1 over Edin after 3 ends of play. Olsrud and Hess are at 2 each after 3 ends. And Schwaller with that shot takes 2 and a 4-1 lead over Staley after 4 ends of play. A lot of good games going on out there. Hij is precies net goed. Hij is gewoon goed. Cruz having routine shots here. Still need to focus, need to execute. Can't afford a mistake. Just because they look easy doesn't mean they are. Staying focused throughout is now the chore. One little mistake can cost you a couple of points, as the Dutch have learned. Ja. Especially in that third end. Top 4. Oh. Ja, een beetje zacht. Wachten. Oké, lijn is goed. Kom maar. Wouter. Nee, top 8. Kilt niet, Top kilt 8. niet. Heel wijd. Wouter, je moet. Top 4. Naar achter is oké. Yep, kom Yep, maar. ga maar. Hardwoud. Hardwoud. Yep. Blijf gaan, blijf gaan. Yep. Go. Blijf Hard. gaan, blijf gaan. Go, 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 go. Oké. It's partially covered behind the guard, but De Cruz won't mess around with that. He's still laying 2. The guards are the rocks causing the problems for him, so he'll just want to remove those. Whoa, whoa. Ok. Schön. Ja,
kan. Het is nog een beetje vroeg om 2 in het huis te gaan, denk ik. Ja, maar nee, het is wel vroeg, hè. Dat kan je ook hierna. Of nog een Could guard. also replace that guard. Eén guard. Yeah, taking that out. Ik denk ook nog één guard. I think this might be a good spot to just put that guard back up again one more time. Cover your own. Het is weinig ijs, maar... Oké, Wouter. Twee! Oh, wachten. 2! Oké, lijn is goed. Kom maar. 2 is goed, alleen lengte. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oh, oh, kom maar. Ja, is goed. Oké. See, that was a good guard. Cruz will asking Claudio Pants to remove that again. Hoi, hoi. Oké. Will be a tough team to get a mistake out of. Neerleggen trouwens. Freeze of tap je? Ja. Dit is in principe ook een pocket. Als je gewoon hier neerlegt. Of deze tap. Maar ik denk dat dit gewoon moeilijk is. Je moet deze hierheen tappen. Want anders, ja, en deze wegrollen. Want anders heeft hij hier te makkelijke dubbel. Zeg maar. Ja, maar als je hem hier neerlegt, moet toch? Ja, maar het is kut. Dus als je net niet goed bent, dan gaat hij via die buitenste naar die binnenste. Dus dat is nog een dubbel. Wat zei je? Ja, maar zet niet een freeze hier. Ja, maar dan moet je echt goed zijn. En denk het wel. dan hit hij gewoon die en dan ligt hij 3. Ja. Ja, precies. Dan rolt hij eronder en dan heb je niks. Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat hij dan misschien dit doet. 2 stenen. Dan moet je wel gaan hitten. 3 stenen uit huis krijgen. Zonder dat je er direct bij kan. Ja, of hier. Gewoon hit rollen links. Gewoon die voor zitten en naar links rollen. Ja, precies. Ja, eigenlijk moet je best wel ver rollen. Ja, maar het is gewoon heel moeilijk. Je moet eigenlijk 2 Je laat te gauw een dubbel leggen. Ik denk dat je, als je het bij elkaar houdt, heb je meer kans dat er een rode blijft, denk ik. Ja. Anders moet je straks 2 dubbels gooien. Ja, ietsje tap is goed. Ja, heeft veel Sterker potion. nog, als je hem hierheen tapt is het ook oké. Dan mag je die dubbel maken, freeze Ja, die heeft wel geduld. Ja. Maar Maar als het je liefst freeze... freeze. Ja, hij gooit er wel voor jullie. Oké. Anders heeft hij altijd een dubbel. Ja. Mars is dat je het hard bent en dat je hem naar achter tapt. Ja. En de call is gewoon corner freeze. Ja. Dus dat is top. Ja. Oké, Wout. Ja. Die lijn. Top 4, die lijn. Wow, Back voor. close. Die lijn. Yep, En toch. yep, hard. Yep, Gewoon te hard. yep. Oké. Het is echt niet steen hoor, dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal, nee. Er ligt wel echt aan de steen. Moitié, un quart. Tu prends un quart, ça touche même pas là, je pense. Ok, alors un tiers. Hein? Un tiers. Pile un tiers, ouais. Presque un quart. Comme ça. Ouais. Là, ça va rester. Ça va curler un petit peu quand Ça même. va aller tout droit, ouais. Ça va aller droit, mais j'aime bien ça. Tu prends une moitié, c'est très bien aussi. Enfin, même un quart, ça fait ça, je pense.
Ça marche aussi, mais ouais, ok. Un tiers, un quart. Spirit. C'est pas ce que je préfère, mais. Ouais. Je sais que ça enlève tout, hein. Un tiers, ouais. Ça va aller tout droit, tu penses, ou ça va curler un peu? Straightforward double attempt. Ouais. La glace est bien, je pense. Pretty should be fairly simple, fairly routine. Both those rocks close together. Shouldn't be able to move any of those yellow ones. Can do it cleanly. Wow! Wow! Non, 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 non. Attention! Non, non, non. Ooh, just gets the one. Je pense pas que. Ok. Looked a little quicker than he might have expected it. Freeze. Nee, je moet hitten gewoon. Ja, je moet hitten gewoon. Heeft hij dit? Je moet hitten namelijk. Nee, dat kan nog niet. Ik kan hem een stukje teppen en maar voor aan de teugel. Ja, Je moet, dan- wat je zei, je moet nu minimaal tweede en derde Daarom liggen. zei ik dit. We'll have to move those behind the tee line at some point here. Dan moet hij dit spelen. Ja, of gewoon dit. Hij wil Kan ook. die gele hitten en dan tussen die gele en die rode rollen. Maar dan poepjes. Als je met If 10 he can gooit, double dan them kan out and just Ik denk dat dit de manage beste to call keep is. his shooter, that would be ideal. Links gewoon. Gewoon naar links. misschien wel het veiligst. Afraid though, Ja, als je gewoon, zelfs als je deze hier in order to double them out, he probably will lose his shooter. alleen je laat waarschijnlijk wel weer gewoon dubbel liggen. Ja, waarheen? Ik denk dat dat gewoon fijn is. Ik denk dit. Dit is de grootste afstand. En dan moet jij dadelijk op dubbel gooien voor 2. Oké Ja. dan, met de rol. Ja. Dan pak je ook de dubbel mee. Zeg maar. Ja. Oké, ja. Gewoon 10. To get those two yellow out and maintain his own rock in play, that would be a great shot. $10,5! Called it right away. Blijf gaan. Blijf gaan. Gets to the inside of it. Ja, snap ik. Just sets up a double for De Cruz. Parce qu'en plein, ça fait pas le double. Hein. Faut prendre pour l'extérieur. Tu mets ça? Ouais. Double. Non, je pense même pas. Je pense même pas, non. Excuse. Ouais, Je pense quand même pour qu'en être sûr. plein, ça sort facile. En Hein, plein, peut-être que ça sort pas, mais. Poil plus vite. Ça? Ouais, j'ai pas envie de. Ouais, ouais. Bonne tendance. Benoit Schwartz, last rock here in the fifth, and picks him cleanly. Denken dan? Probably disappointed that his didn't stay in the house. So once again, Oké, ja, Pim. Dutch will Ja, toch gewoon blank. clear this, I believe. Ja, zo te kijken. Dan gewoon hopen dat we 3 kunnen pakken zo meteen. Ja, daarom. Keep the hammer in the sixth and try Oké, blank. to build up another end. Van heel. Oh, One yellow.
That was a steal of 1 for the Swiss. Voor die 3 nou. Cruz takes a 6-1 lead after 5 ends of play. Laten we dat gaan doen. Ja, Toch? Duidelijk. kijk gebeuren. All out. Even één eentje top gewoon. Ga door. Dutch will give it one more try. 5 down 5 points with the hammer. Ja. Bara lägg till sig vatten. Nu blir det. Blijf daar. Nee. Ga maar. Oké. Kom maar, Wouter. Hou maar 1. Hou maar 1. Ja, dat is oké. Prima. Nou. Après, normal. Ouais, il faut 10 et demi. 11, tu peux, il y a tout qui reste, hein, peut-être. 10 et demi, c'est parfait. Dix et demi. 10 et demi. Tiens. Oh. Oh, oh, oh. Tiens. Oh, oh. Claudio. Yep. Regarde le dos. Dommage. Dommage. Il est assez précis dans le genre, mais pas assez. Soft peel attempt there by Valentin Tanner that just missed. Voorlijn. Oh, nee, nee. Gaat wel curlen. Oké, wachten. Wouter. Oh. Yep, finish maar. Yep, yep, yep. Oké. Ja. Ouais. Ouais, ouais. Allez, Val. Go, go. Cardio. Oui. Oké. Twee. Je hebt lijn. Je hebt lijn. Oké, lijn is nu oké. Over en af. Twee. Oh. Oh. Oké, prima.
Pretty tough to come back against a team like this that doesn't make any mistakes. Attention. Ouais. Of course, it looks easier than it is. De Cruz' team really needs to stay focused. Easy, a little inattention at the wrong moment. Nose hit on the guard, and all of a sudden, give up 2 or 3. Stilsteen. But it's certainly not looking that way this Hartstikke game. Oké, kom maar Swiss iets haven't made any mistakes yet. Lijn is goed. Geen lengte. Zo lengte. Scheelt niet heel veel. Ah, lijn is oké. Hij is 2. And I think if the Swiss manage to Lengte. maintain that throughout this end, the Dutch may just throw in the towel after this end. Ouais, ouais. Ok, tout va bien. This team works really hard all summer long. Totally focused. Got some big goals ahead of them. Watched them develop for the last few years. Get better every year. They're not a top 10 team in the world for nothing. Oké, Wout. They may not be as splashy as an Edin or an Olsrud, but they're certainly there. And no shame on the no shame on the Dutch here. They've Even wachten. played very well. Twee, Just a drie. couple of little mental errors, Oh, nee. Hij is zeker, nee, zeker 3. Komt ie. and they'll get better too. They're still a very young Oh, team. nee, nee, nee. Niks. Some of them still in their teens. Nee. Liever meer afstand dan... Oké. Prima. Well-coached team too. Cherry Leibrandt. Tout va bien. The Cruz team, coached by Claudio Pesce. Nog één. Ja. Ik heb hetzelfde ijs, zal goed moeten komen. Twee! Oké, wachten. 2! Oké, lijn is goed. 1, 2, 1, 2! Kom maar. Oh. Easy. Maar. 2, 1, 2. Yep. 1, 2. Yep. 1. Oké. Ja, dit had ik wel gedacht eigenlijk. Ça, c'est pas facile, tu vois. Il doit vraiment être parfait là, quoi. Et même, le hit and roll, c'est vraiment dur, je trouve. Pour empêcher le double. Je pense qu'on fait la garde, quoi. Tu veux pas enlever directeur? Ah, direct, avec le out. On voit une moitié presque. En une pêche. Non, non. Pas une moitié, hein. Tu vois quoi, une moitié, non? Ouais, d'accord. Donc un tiers. Quart. Je te redis, ouais. Arrête-toi. Elle est loin. Ça s'est mis à Moitié. bord. Ok. Le plus en plein Board. possible. Plus board. Board, hein. Ouais. Ouais, 11. 11, c'est vraiment bien, je trouve. 11, hein. Plus board, ouais. 11 et demi. So going direct at that Dutch counter. I think they were worried if they remove the guard one more time, they'll go for the takeout and end up giving up 2.
Je kan ook die steen die je net gooide als guard gebruiken. Ja. Dus gewoon Backvoor. daar gooien. Ik ben ook niet. Back voor gooien. En daarachter back voor. Je moet toch hopen dat hij race maakt. Ja, dan moet hij je race maken, ja. En misschien rolt hij eruit. Ja, daar kun je niks aan. Well, those rocks in front of the tee line really don't help the Dutch too much. And try and get behind it. And there's an easy Om die linker raise takeout, Oh ja. even with the guard out front. Volgens mij wil hij hem back voor. Einde finish het wel. But you gotta Ik denk dat try hij it. back voor wil. Oké, backvoor. Ja, Come around the guard, slide to the back four. Of course, he's setting up a raised takeout on the right hand yellow one, but doesn't have much of anything else to try and hide behind. ietsje. Dus 85. Ja, 5 Back voor. Ja. Die lijn? Top 8! Top 8! Top 8! Arlo! 8. 12. Oh, it's coming up short. Yeah, it doesn't have the legs. Good line, no, but didn't have the legs. Hein? Tu gardes où là? Lui, il a ça. Il a le double. Ouais, ça. It's a well played game by the Dutch. The Skip needs to tighten up his game a À bit. l'intérieur. Just Ok. Faut. Je pense. Hein. a couple of little errors that cost him the On game. veut faire que ça. On peut se permettre d'essayer de lui rendre la vie vraiment difficile. Au pire, il met 2. On peut faire ça. Hein. Ouais, exact. Moi, je pensais Ouais. vraiment essayer de. On la pousse là. Ah ouais. Même si t'es court et que t'es freeze là, 8-9. il a rien là. Ah ouais. Tu vois. Enfin, The Cruz will be just looking to make sure he's not leaving some sort of triple Combien? takeout. 9 Give nature. up two. Je mettrais pas moins que ça. Ouais, c'est bien. Enfin. Ouais. 9. Hit and roll. Meanwhile, Costa still leads Pour elle. Edine 8-9 3-1 or 3-2. Sorry, after 4 ends of play. Ouais. 3-2. Pas moins, hein, je pense, hein. Oldsrud over Hess after 4 ends, and Schwaller is playing clearing and takeout. Still 4-1 after 5 ends of play there Attention. against Stali. Assez large. Petit peu large. Ça a l'air vite aussi. On peut prendre la moitié. Ouais, ok. Ouais. Oh, trop tard. This is a little bit long, Ok, man. Ça, très bien. but Très bien. Gewoon nose. Ja, don't see a triple there. gewoon een no shot. Nee, hè? Je moet wel rollen. Ja, dat mag gewoon. Ja. Just taking his point. Gewoon draw. Ja. 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 Vol 4 voet. Hij bijt de 4 voet. Oké. Ja, je moet echt die 9 hebben. Sowieso tiende, 1500ste erbij. Hè? Is je nog close, toch? Of niet? Top 4! Hou lijn. T-line! Backing als kan! Backing als kan! Backing, heb backing nodig. Backing nodig. Hard, Wout. It's not enough. Another steal. Looks like 2, but 1? Isn't it 2?
I think it's only one also. The Cruz trying to get another cheap one here. The gloves will be coming off anyways. Steal of 1 for the Swiss here in the 6th. And that goes 7-1 against the Dutch. And I think that will put the Cruz into the playoffs. Oi, umpire. Wasn't a bad game by the Dutch, but they didn't have much of a chance. Swiss certainly firing on all cylinders, no mistakes on their part. And be looking forward to seeing them play in the playoffs. So 7-1 after 6 ends of play. Baden Masters will be on again at 8 o'clock tonight with one of the quarterfinal games. Well, as soon as we know what the matchups are, we will post the game that we will be showing. Check us out on Facebook, or Curling Tour, or Curling Champions Tour, and also our websites, worldcurl.com. We got a new website put up, not complete yet. There's a lot of work still to be done on. Jerry Gertz did a great job on that. And Curling Champions Tour website.org, curlingchampionstour.org, obviously also still up and running. So lots of places to check for information and results on this event and all the other events going on around the world on the tour. And we hope to see you at 8 o'clock. Wish everybody a good afternoon or good morning or wherever they are. See you soon.